Bonjour tout le monde, bienvenue à notre cérémonie annuelle en honneur de Lieutenant Robert L. Garrett. Nous faisons ça chaque année au week-end de Memorial Day américain. Nous faisons une cérémonie comme ça à chaque grave comme M. Garrett qui est à dehors des cimetières américains, les grands cimetières américains. Pour nos Américains qui sont ici, c'est vraiment un grand honneur d'avoir le peuple comme vous comme cérémonie comme ici. And for the American representatives of the American Embassy and American military, thank you very much for attending our ceremony today on behalf of the AOMDA. Je commence par donner la parole à M. Romain qui parle un petit peu d'introduction. Après ça, je parle concernant la vie, pas la vie de M. Garrett. Vous voulez quelque chose pour bienvenue ici? Ah oui, ben, je souhaite la bienvenue à tout le monde et c'est un honneur pour nous d'être présents avec le docteur Sheridan. De toute façon, certains d'entre vous sont déjà venus et viendront encore de multiples fois. À tout de suite. Maintenant ou plus tard? Plus tard, Ok, après ça va. M. Romer. Ok, c'est bien. Maintenant, je continue en anglais pour les bénéfices des Américains qui sont ici. Bobby Garrett, he's from Norman, Oklahoma, a farmer's boy. Grew up on a farm. He wanted to be a pilot, joined the aviation cadet program, succeeded, was commissioned as a second lieutenant, and assigned to a B-24 Liberator bomber in the Second World War based in the United Kingdom. Different aircrafts had different characteristics. The United States Army Air Force loved the B-24 because they were cheap, so they could field a lot of them in the air. But from the standpoints of the pilots and men that flew them, they preferred the B-17 because the B-24 was a bit aerodynamically unstable. And Garrett, in March of '44, was a relatively new and experienced pilot. He had only flown 2 other missions before. And flying next door to him, he was flying an airplane called the Shoo Shoo Baby, and flying next to him was another B-24 called the Blue Rhapsody, also flown by a relatively inexperienced pilot. As they flew over the Netherlands, they encountered inclement weather, and for whatever reason, the 2 airplanes suffered a mid-air collision in the skies above Raisel in the Netherlands, and they came tumbling to the ground. All 9 members of the Dark Rhapsody were killed. 6 of the 9 members of Garrett's crew were killed. Garrett and 2 other individuals, though, managed to get the good fortune of falling in a lake that was underneath. When they emerged to the surface of the lake, there were pieces of the airplane that they could grab onto and float on. Some members of the Dutch resistance saw them out there in the lake, witnessed the whole thing happen, paddled their boats out there and picked them off the lake before the Nazis had a chance to get to them, and brought them in and protected them with the Dutch equivalent of the Comet Line that I talked about earlier this morning. They decided to start moving these people south in order to get to Spain, and from Spain to England. So the Dutch resistance handed them off to the Comet Line in Belgium. They got to Antwerp, where 1 of the 3 were arrested by the Nazis. The other 2 were sent here to Liège. At that point, it became clear that the Americans were going to invade in Normandy before too long. So rather than move Garrett further to the south and try to get back to England, the decision was made to hold the airmen in place where they were and kind of wait for the liberation to come to them. So Garrett was brought to the home of the Bredouche family here in the village of Queue-du-Bois in May of 1944, and he basically spent the entire summer with this family. Family spoke a little bit of English. At the beginning of the summer, Bobby didn't speak any French at all, but by the end of the summer, his French apparently wasn't too bad because he was spending his entire time with the family, sharing the meals with the family, got to be very, very close to the family, helping with the family chores, doing everything that the family did. Now, if you speak French, you'll notice at this point there's going to be a small diversion in the version of the story that I give you and the story that you're going to hear in French in a little while. That's because there's a diversion between what's in the historical record and what is in the local tradition. So I will explain what's in the historical record, and then you'll hear the local tradition if you understand French in a moment. But on the 7th of September, '44, the Bredouche family was in that building that I pointed out to you as we drove down the road. Remember, I stopped the car there? There's an apple orchard next to it, and he was basically helping the family with the family chores on the farm, picking apples. And a jeep load of Nazis came driving down the road, and nobody knows why. They were in full retreat, the Allies were beating down on them, they were SS. They just looked out there, they saw a guy, they didn't know he was an American soldier, probably just assumed he was a Belgian kid about their age, probably jealous of the fact that they were in the army and about to be sent packing to Germany, and here's this kid sitting out in the apple orchard about to be liberated, and one of them just lowered their gun and shot him cold dead in cold blood. And he was killed there. That was on the 7th of September. They hid the body for a couple of days. The liberation came on the 10th of September. And on the same day, they brought Garrett's body to the cemetery where he was laid to rest.
The city and the Berdouche family got in contact with Garrett's family in the United States. Garrett's family in the States agreed that he needed to be with his adopted homeland, that he was here right here. His mother actually wrote a very touching letter to the family that I've read. It's in the files that I have on him. What the letter basically says is, you know, every night after he had been shot down, I knew somewhere that he would be safe. And I prayed that people would take care of him and look after him and make sure that he would be kept safe until liberation. She says, I was glad to know that at least some of my prayers were answered. God bless you, God bless your country, and God bless the friendship between our two countries. And that's basically the summary of her letter. It's really a touching letter. So that's how he came to be where he is today. Ferdinand? Merci, Dr. Sheridan. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici pour rendre hommage, par le biais du lieutenant-aviateur Garrett, à tous les alliés étrangers tombés pour notre liberté. Loin de leur famille, loin de leur pays, ils étaient des milliers. Un petit mot sur cet homme. Robert Lee Garrett est né le 3 avril en 1918 en Oklahoma. Ses parents l'appelaient Bobby. Pendant la guerre, il avait 26 ans et il était pilote d'un bombardier américain de type Libérateur. Le sien avait été baptisé Chouchou Baby. Avec lui, il y avait un équipage de 8 hommes. Après une collision en l'air lors d'une mission opérationnelle de bombardement de terrain d'aviation en Allemagne occidentale, l'avion s'écrasa dans un lac en Hollande le 23 mars 1944. 6 membres de l'équipage sont morts dans l'accident. 2 civils hollandais qui habitaient près du lac ont entendu l'accident et partirent dans une barque à la recherche de survivants. Ils ont trouvé Bobby et 2 autres aviateurs qui flottaient sur l'eau, mais ils étaient encore vivants. Ces braves personnes prirent les aviateurs en charge pour les confier au réseau Comet, un réseau de résistance belge. Leur mission était, entre autres, d'aider les aviateurs alliés à rejoindre l'Angleterre en passant par l'Espagne, qui était neutre à ce moment-là, pour ainsi pouvoir reprendre le combat. Grâce à ce réseau, Robert arrive à Liège en mai 1944, 2 mois. En juin, il sera caché ici, à Queue-du-Bois, où il sera hébergé dans la maison de M. Joseph Bourdoux, qui vivait rue de la Paix à ce moment-là, connu à ce jour sous le nom de rue de Clécy, ici en face de Charleville pour ceux qui connaissent le village. Là, il fut accepté comme un membre de la famille. Madame Juliette Ruet, qui malheureusement n'a pas pu venir, et feu M. Guillaume Liégeois se souvenaient encore de lui alors qu'eux, à l'époque, étaient des enfants qui aidaient les résistants en les conduisant d'une cachette à l'autre. Les Alliés ont libéré Bruxelles le 4 juin 1944. Ils étaient en route vers Queue-du-Bois. Les nazis occupaient encore notre village. Le jeudi 7 septembre à 8 h, Bobby travaillait avec Madame Bourdoux dans un verger de la famille. Il était habillé en civil et ressemblait à un agriculteur belge récoltant ses fruits. Un véhicule avec à son bord des membres de la SS allemande passait sur la route à côté du verger. Malheureusement, elle n'est pas là, mais Madame Jacqueline Ruet a vu de ses yeux d'enfant que, de sang-froid, un SS a abattu Robert Garrett. Il s'agissait bien sûr d'un assassinat, comme dans tant d'autres perpétrés par la SS contre la population belge pendant la guerre. 4 jours plus tard, le 11 septembre 1944, la famille Bourdoux enterre Bobby dans son caveau familial qui était ici dans ce cimetière. Après la guerre, en mars 1946, l'armée américaine, comme d'habitude, exhume Bobby et le transfère au cimetière américain de Margraten, aux Pays-Bas, près de Maastricht, ici, pas loin. Alors,
a commencé une campagne de lettres entre la famille de Bobby en Amérique, la famille Bourdoux à Queue-du-Bois, l'ambassade des États-Unis et l'autorité communale de l'époque. Enfin, en juin 1948, le département de l'armée a accepté de se conformer aux souhaits de la famille de Bobby, qui était ramener Bobby chez ses amis belges. C'est ainsi que le 29 mars 1949, le lieutenant-aviateur Garrett revint à Queue-du-Bois, ici, où il a été enterré avec les honneurs par le peuple belge qui l'avait hébergé, qui s'était lié d'amitié avec lui et qui lui avait offert une partie de leur famille. Il y a 8 soldats américains enterrés hors d'un cimetière militaire. Qu'ils reposent en paix parmi les nôtres, rendons-lui hommage. Merci. Merci. Moi, je vais faire un petit historique un peu différent de à côté de l'histoire de M. Garrett. Moi, je veux un peu montrer ce qui nous lie un peu à l'Amérique, ce qui me lie moi aussi, et on revient finalement à la fin de M. Garrett. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Ceci, c'est 10 $. Il y a plus de 50 ans que je les avais dans ma poche, parce que j'avais de la famille en Amérique. Et du côté de ma grand-mère, on s'est un peu perdu de vue, ils habitaient Brooklyn, peut-être la petite Italie, l'Italie, je ne sais pas. Et même pendant la guerre, ma grand-mère recevait de temps en temps une lettre avec Herman. Et on avait des fois 10 $, ou 20 $. Bon. Donc ça m'a déjà un peu lié à l'Amérique. Puis quand j'ai vraiment découvert, quand j'ai eu ma première voiture, je suis allé à Bastogne. Et à Bastogne, j'étais surpris. Parce que vous voyez le Marsasson, puis vous voyez des noms, Oklahoma, Texas, et puis vous voyez des noms. Et les noms qui sont là, ce sont les anciens combattants, comme on dit. Les anciens combattants, ils avaient 18 ans, 20 ans. Moi, j'avais 18 ans avec ma première voiture là, ils avaient mon âge. Eux, ils sont venus mourir ici. Donc ça nous lie encore à l'Amérique aussi, parce que c'est nos libertés ils sont venus sauver nos libertés. Maintenant, aussi, lorsque l'Amérique est meurtrie ou attaquée en novembre, comme dernièrement à Boston, ben ça nous touche également. Et ça nous touche encore plus parce que les Américains, ce sont nos amis. Et comme disait une copine une fois, moi j'aime leur coca, j'aime leur hamburger et j'aime leur cinéma. Et alors, par l'intermédiaire de M. Garrett ici, nous rendons hommage à tous les Américains qui sont venus se battre et qui sont venus mourir ici pour nos libertés. Et on espère qu'il faut toujours qu'on soit vigilants pour nos libertés parce qu'on est, je ne vais pas dire en guerre, mais pas loin. Vraiment, merci beaucoup. For your benefit, for those of you that do not speak French, he was talking about the fact of when he was 18, when he went down to Bastogne, he saw the monument there and got to thinking about the people that had died there. He was 18 at the time with his first car, and he realized that many of these people there were 18 just like him. And he was saying that the realization that the fight of America and the fight of Belgium was the same fight was very, very important for him. And like things like September 11th and the attacks of Boston was also attack against the people here. And so this is by honoring Robert Garrett's grave, we honor the links between our people. They honor Americans in general for the strong support for the democracy that we've given and things like that. That's a very Cliff Note summary of what he kind of said. But I will add a couple of additional words that he didn't talk about. During the war, there was a unit of the American Army who was stationed here, and occasionally some of the local boys would meet some of the local girls. Among you here are 4 individuals who are actually sons and daughters of American servicemen who were here during the war, with since remarried and everything else, and they feel themselves every bit as much as being American as you are right here. They don't speak English, they've never been to the United States, but they feel the bond between the two countries. This village of Queue-du-Bois and the United States, we stand together in many ways. American flag on the side. Yeah, or maybe the fire pot.
First, we have a set of flowers. It's offered by the Embassy of the United States of America, l'ambassade des États-Unis, représentée par l'Office de Attaché de Défense, Major Sidoti, and Brian Dick from the Bureau de Diplomatie Publique. Flowers offered by the citizens of the village of Queue-du-Bois. This is a private initiative. Local town council has nothing to do with it. These are the people who are here among you offering these flowers. Ah, Monsieur Hughes. Two sons, yes. A son and a daughter of an American soldier right here. Last one, Patricia? Okay, the last wreath is from the American Overseas Memorial Day Association. You may do the honors, Patricia. Since you're Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité. Ora pour devise immortelle, le roi, la loi, la liberté. Ora pour devise immortelle, le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ça c'est le
conclusion de notre cérémonie aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre assistance aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour nous Américains de voir les peuples belges comme ça ici à notre cérémonie. C'est vraiment pour nous vraiment émouvant. Merci beaucoup. Pour nous aussi. Thank you very much.